Hello friends, hello everyone. Welcome in this video. Friends 1.2 Androcles and the Lion, Standard 8th and Subject English. 1.2 Androcles and the Lion. Friends, in the last video we have discussed on the warming up and chit chat session. Today we are going to learn the lesson 1.2 Androcles and the Lion. So, open page number 7 of our English book and pay attention in it or pay attention on the screen. Also, you must keep a pen and notebook with you. Okay? First, I will read the lesson and then we will discuss on it. Androcles and the Lion. Long, long ago, there lived a king, a gentle and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. Androcles did not like his heartless, wicked master. His master starved his slaves and often whipped them. Androcles felt that even death was better than serving such a master. He kept looking he kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. Now, although Androcles had thus run away, now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with the lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. Androcles paused. Androcles paused. Then he moved very cautiously towards the lion, step by step. The lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seemed to say. When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. The Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore, and swollen. On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So, so this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. Summoning up all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. But the lion seemed to understand his good intention. Open next page, page number 8. Androcles took the paw in his left hand. Deftly he pulled out the thorn.
Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. Androcles remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androcles wherever he went. In the meanwhile, Androcles, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low but couldn't find him. At last, they came to the forest where Androcles lived. It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androcles in chains in a prison. The lion was caged. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beasts. On next page, on the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. The crowd cheered loudly. The trumpets blew the trumpet, and Androcles was brought into the arena. The trumpeters blew the trumpet, and Androcles was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. At the opposite end, At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. It had been kept hungry to make it more ferocious. Androcles was filled with fear, but he put up a brave front. The lion saw Androcles and rushed towards him, bounding and roaring. But suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted. Androcles saw this too. Each friend recognized the other. The everyone's amazement, the lion bounded towards Androcles again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androcles hugged the lion. He wept with relief and joy. The audience, including the emperor, watched this tender sight in great wonder. People began to cheer Androcles and asked for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. He ordered that Androcles should be set free. He would no longer be a slave. When the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life. Okay, friends, this is the story, the well known story, and this is a very good story. ही जी कथा आहे मित्रांनो, की आपण केलेलं काम हे कधीच वाया जात नाही, त्याची चांगली फलश्रुती आपणाला मिळत असते, असं सांगणारी एक छानशी कथा आहे. आपण ही कथा आता चर्चा करूया.
Before going to explain this story, we must know the unfamiliar words and also the margin words. आपण या कथेचं एक्सप्लेन करत असताना, कथा शिकत असतानाच आपण मार्जिनमध्ये आलेले अनफिमिलियर वर्ड्स जे आहेत त्यांचीही आपण चर्चा करूया. फ्रेंड्स पहा, अँड्रोक्लस आणि सिंह अशी ही आपली कथा आहे. अँड्रोक्लस अँड द लॉयन. Long, long ago, pay attention. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man. Courteous means polite. आपणाला स्क्रीनमध्ये दिसतं किंवा मार्जिनमध्ये ऑन पेज नंबर 7 आपणाला शब्द आहे courteous. Courteous means polite. Polite means सभ्य, नम्र, शालीन, विनयशील, विवेकी असे अर्थ होतात कर्टियसचे. कर्टियस मीन्स पोलाईट, पण मराठीमध्ये आपण अर्थ पाहत असताना त्याचा विवेकी असा अर्थ होतो. विनयशील, शालीन, नम्र, सभ्य असा अर्थ होतो. आय विल रीड द फर्स्ट पॅरेग्राफ. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights, even when they were unhappy with their master. They could not leave him. They were bound by law. Bound by law to obey their master, however wicked he might be. Bound by law means strictly forced to follow the laws. मीन्स कायद्याने बंधन असणे असा या ठिकाणी अर्थ होतो. फर्स्ट पॅरेग्राफ बघा काय सांगितलंय की खूप खूप वर्षापूर्वी अँड्रोक्लस नावाचा एक दयाळू, प्रेमळ, शालीन, विवेकी, सभ्य माणूस होता. पण त्याचा मालक मात्र अतिशय दुष्ट होता. आणि त्या काळी राजे महाराजे आणि त्यावेळची श्रीमंत लोक हे गरीब लोकांना आपले गुलाम बनवून ठेवत असत. अँड्रोक्लस हाही असाच एक गुलाम होता. या गुलामांना त्यांचं मालक जबरदस्तीनं कामाला झुंपत असत आणि मालक जे सांगतील, त्यांना जे काही करायला लावतील ते त्यांना करावं लागत असे. त्यांना कोणतंही स्वातंत्र्य नसे. त्यांना कोणतेच अधिकार नव्हते. अगदी मालक त्यांच्याशी गैरवर्तन करीत असेल तरीही त्याला सोडून जाता येत नसे. आणि मालक कितीही क्रूरपणे वागला तरी त्याची आज्ञा पाळणं हे त्यांच्यासाठी कायद्यानं बंधनकारक होतं. बाउंड बाय लॉ, कायद्यानं बंधनकारक असणे. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Androcles did not like his heartless, wicked master. His master starved his slaves and often wiped them. Wiped them, चापकाचे फटकारे देणे. Starve, उपाशी ठेवणे. His master starved his slaves and often wiped them. Androcles felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. Clutches, टाईट होल्ड, तावडीतून या अर्थानं. या दुसऱ्या पॅरेग्राफमध्ये काय सांगितले बघा की अँड्रोक्लसला त्याच्या क्रूर, निष्ठुर, निर्दयी मालक अजिबात आवडत नव्हता. आणि तो गुलामांना उपाशी ठेवत असे, त्यांना चापकाचे फटके मारत असे. आणि अशा मालकाची सेवा करण्यापेक्षा मरण ओढवलेलं बरं असं अँड्रोक्लसला वाटे. आणि तो एका चांगल्या संधीची वाट पाहत राहील. आणि अखेर एकदा संधी मिळालीच आणि पहिल्याच संधीमध्ये तो त्या क्रूर मालकाच्या कचाट्यातून सुटण्यात यशस्वी झाला.
Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. Coward means one who gets easily afraid, means भेकड, भ्याड, भित्रा या अर्थानं. Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. आणि तो आपल्या मालकाच्या तावडीतून निसटला होता, पळून जाण्यात यशस्वी झाला होता. पण अँड्रोक्लस जरी पळून गेला असला तरी तो भ्याड नव्हता, भित्रा नव्हता, भेकड नव्हता. तो जंगलात लपून बसला. जंगलात फिरणाऱ्या श्वापदांचं त्याला अजिबात भीती वाटत नव्हती. डोक्यावर छप्पर नाही याची त्याला चिंता नव्हती. एखाद्या पक्षाप्रमाणे मर्जी होईल तिथं जायला आता तो मुक्त झाला होता. आपण मुक्त आहोत याचाच त्याला जास्त आनंद होता. आता पुढं काय झालं बघा. एक दिवस, one day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then flee means आपल्याला मार्जिनमध्ये दिलेलं आहे फ्ली मीन्स रन अवे, एस्केप, पळून जाणे. But then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously, as if it was in great pain. Piteously means in a piteous manner, कळवळून, कारुण्यपूर्ण. Piteously, कारुण्यपूर्ण. या पॅरेग्राफमध्ये काय सांगितलं असं असतं. मग जंगलात अगदी मुक्त पक्षाप्रमाणे फिरत होता, जिथं पाहिजे तिथं जात होता आणि याचाच त्याला खूप आनंद होता. आणि एके दिवशी काय झालं, एके दिवशी जंगलात फिरत असताना अचानक एक सिंह त्याच्यासमोर आला. मागं फिरून पळून जावं असं त्याला प्रथम वाटलं, पहिल्यांदा वाटलं तसं. पण त्याला बघून सिंह हलला नाही, गुरगुरला नाही आणि त्यानं डरकाळीही फोडली नाही. आणि हे त्याच्या लक्षात आलं. किंबहुना जणू वेदनेनं केविलवाणे होत तो त्याच्याकडं पाहत होता, अर्थात सिंह अँड्रॉक्लसकडं पाहत होता. हे सगळं झाल्यानंतर अँड्रॉक्लस थांबला तिथं. देन ही मूव्ड व्हेरी कॉशियसली व्हेरी केअरफुली, अतिशय काळजीपूर्वक, सावधपणे, कॉशियसली व्हेरी केअरफुली, सावधपणे. Androcles paused. Then he moved very cautiously towards the lion. Step by step, the lion moaned. Moaned means made painful sounds. Kanala, विवळला. And whimpered. Whimpered means cried painfully. वेदनेनं कळवळून, मुसमुसून रडणे. Please help me, its eyes seemed to say. यानं सिंहाला पाहता पळून जावं असं वाटलं, पण सिंह जागचा हलला नाही. अँड्रॉक्लस थोडं थांबला आणि एक एक सावधपणे पाऊल पुढं टाकत होता. अतिशय सावधपणे सिंहाकडे जाऊ लागला, कारण सिंह आहे समोर. तो सिंह कणत होता, विवळत होता आणि त्याचे डोळे कृपया मला मदत कर अशी जणू याचनाच करीत होते असं ह्याला दिसलं. When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and sullen. आणि जेव्हा अँड्रॉक्लस जवळ पोहोचला तेव्हा सिंहानं आपलं डोकं खाली वळवलं आणि पंजा चाटायला सुरुवात केली. आणि त्यावेळेला मग अँड्रॉक्लसचं लक्ष त्या पंजाकडे गेलं आणि तेव्हा त्याला दिसलं की सिंहाच्या पंजाला जखम झालेली होती आणि ती जखम सुजलीही होती. पुढं बघा. On a closer look,
On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced on the lion's toes. So, this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. जवळ जाऊन पाहिल्यावर अँड्रोक्लसला दिसलं की एक मोठा काटा त्याच्या एका बोटात घुसला होता आणि सिंहाच्या वेदनेचं हे कारण आहे तर असं अँड्रोक्लस स्वतःशीच कुजबुजला, स्वतःशीच बोलला. समनिंग अप समनिंग अप समनिंग अप करेज म्हणजे ट्राईंग टू बी ब्रेव. कारण सिंहाजवळ जायचं आहे, त्यानं संपूर्ण धैर्य एकवटलं. समनिंग अप ऑल द करेज, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. But the lion seemed to understand his good intention. Intention, purpose, हेतू या अर्थानं. काय झालं बघा, या ठिकाणी सिंहाच्या जवळ जायचं आहे म्हटल्यानंतर अगदी आपलं सगळं धैर्य एकवटून अँड्रोक्लसनं आपला हात हळूच सिंहाच्या जखमी पंजाकडे नेला. आणि जखमी पंजाकडे नेल्यानंतर सिंहाच्या दुखऱ्या पंजाला हात लावला तर तो आपल्यावर हल्ला करील की काय अशी त्याला भीती वाटत होती. पण सिंहाला त्याचा चांगला हेतू, सदहेतू समजलेला असावा. On next page, on page number 8, Androcles took the paw in his left hand. अँड्रोक्लसनं काय केलं बघा की त्याचा पंजा जो आहे तो आपल्या हातामध्ये घेतला. Androcles took the paw in his left hand deftly means skillfully and quickly. मार्जिनमध्ये आपल्याला अर्थ दिलेला आहे बघा. Androcles took the paw in his left hand deftly means skillfully and quickly, कौशल्यानं, अगदी चपळाईनं. Androcles took the paw in his left hand. Deftly he pulled out the thorn. Then tearing a piece of his own clothing, the kind man bounded up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. अँड्रोक्लसनं त्या सिंहाचा पंजा आपल्या डाव्या हातात घेतला. शितापीनं, अगदी चपळाईनं, अगदी कौशल्यानं त्या जखमेमध्ये असलेला त्यातला काटा ओढून काढला आणि अंगावरच्या कपड्याचा एक तुकडा फाडून त्याची पट्टी त्या अतिशय दयाळू मनुष्यानं सिंहाच्या जखमी पंजावर बांधली. आणि आश्चर्य काय, जणू कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी त्या सिंहानं त्याचा हात चाटला. प्राण्यांनी सुद्धा या ठिकाणी कृतज्ञता व्यक्त केली बघा. Androcles remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day he went clean and dressed the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androcles whenever he went. मग काय झालं, सिंहाला पुन्हा चालता येईपर्यंत अँड्रोक्लस त्याच्याजवळच राहिला. तो जंगलात जाऊन शिकार करीत असे आणि त्या असहाय्य श्वापदाबरोबर आपलं अन्न वाटून खाई. सिंहाची जखम स्वच्छ करून तो रोज त्या जखमेला ड्रेसिंग करत असे. आणि लवकरच सिंह हलू लागला, फिरू लागला, हिंडू लागला. आणि बऱ्याचदा अँड्रोक्लस ज्या ठिकाणी जाईल त्या ठिकाणी सिंहही त्याच्या पाठोपाठ येतच असे. इन द मीनवाईल, आणि या दरम्यानच्या काळामध्ये काय झालं बघा. In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low but couldn't find him. At last, they came to the forest where Androcles lived.
आणि या दरम्यानच्या काळात काय झालं की अँड्रोक्लसच्या मालकानं आपला गुलाम पळून गेल्याची तक्रार त्या ठिकाणच्या संबंधित अधिकाऱ्याकडं ऑथॉरिटीकडं केली आणि अँड्रोक्लसला पकडून आणण्यासाठी सगळ्या दिशांना सैनिक पाठवण्यात आलं. त्याला शोधण्यासाठी सैनिक सगळीकडे गेले, सर्व दिशांनी सैनिक गेले. त्यांनी खूप शोध घेतला, पण त्यांना काही त्याचा अर्थात अँड्रोक्लसचा ठाव ठिकाणा लागला नाही. आणि सरतेशेवटी अँड्रोक्लस राहत होता त्या जंगलातच ते सैन्य आले. ओके फ्रेंड्स, आता त्या ठिकाणी ते सैन्य आल्यानंतर पुढं काय झाली स्टोरी हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया. सो रीड दिस स्टोरी अगेन अँड ऑल्सो रिसाइट द अनफेमिलियर वर्ड्स फ्रॉम मार्जिन. मित्रांनो, विद्यार्थिनींनो, तुम्ही हा धडा पुन्हा वाचा. त्याचबरोबर मार्जिनमध्ये जे अपरिचित शब्द आहेत तुमच्यासाठी त्या शब्दांचे अर्थ दिलेले आहेत, मराठीतही अर्थ सांगितलेले आहे. ते शब्द सगळे लिहा, पाठही करा. अर्थही इंग्रजीतही पाठ करा, मराठीतही पाठ करा आणि हा धडा पुन्हा पुन्हा वाचा. रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण त्या उरलेल्या कथेचा चर्चा करूया. आत्तापर्यंत आपण पाहिलेलं आहे की अँड्रोक्लस हा गुलाम होता, अतिशय क्रूर त्याचा मालक होता आणि तो उपाशी ठेवत असे, चापकानं फटके मारत असे. अँड्रोक्लस संधी शोधत होता की बाहेर कुठं पडता येतं, कारण पहिल्याच प्रयत्नात तो यशस्वी झाला. जंगलात आला, डोक्यावरती चप्पर नाही, काही नाही, तरी तो आनंदी होता, सुखी होता. हे पाहिलं आपण. आणि एक दिवस फिरत असतानाच अचानक सिंहाची भेट झाली आणि त्या सिंहाला त्यानं मदत केली. त्याच्या जखमी पंजातला काटा रुतलेला त्यानं काढून टाकला, त्याची मलमपट्टी केली. त्याला खाण्यासाठी तो स्वतः शिकार करून त्याला आणून देत होता आणि नंतर तो फिरू लागला, त्याची जखम बरी झाली. आणि जिथं जिथं अँड्रोक्लस जाई तिथं तो सिंहही त्याच्या मागून जाऊ लागला. पण या दरम्यानच्या काळात अँड्रोक्लसचा जो मालक होता त्यानं तिथं असलेल्या अधिकाऱ्याकडं ऑथॉरिटीकडं तक्रार केली की आपला गुलाम पळून गेला याची. आणि त्या ऑथॉरिटीनं सगळ्या दिशेला आपले सैन्य पाठवलं अँड्रोक्लसला शोधण्यासाठी. त्या सैन्याने खूप शोध घेतला, पण कुठंच ते सापडले. आणि जिथं अँड्रोक्लस राहत होता त्या जंगलात आता हे सैन्य येऊन पोहोचलेलं आहे. याच्या पुढं काय कथा घडली ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया. ओके, थँक यू व्हेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक यू.